Racuriai TV. O rũcinĩ gwakĩa Tũrenyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataaramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. o rũcinĩ gwakĩa Tũrenyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataaramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV.
Ndakugeithia rucini rwa umuthi mwiroreri wa Racuriai TV ngakihoka wi thayo kuria guothe ukiri na ngakihoka ni wagikorwo ugiukira ukiri na thayo. Umuthi ni tariki 14 mweri wa mbere wa mwaka wa 2026 nani ni ndagiukira oro wega tuka haha nigetha tukumurikire maria mari ngathiti-ini citu nie njitagwo Wanjiru wa Wainaina. Good morning. Mbaga mwiroreri wa Racuriai TV rucini rwa umuthi ni ndakone muciro wa Mwangi na ngehoka nona ino akera hoko wega njina uru Nganyita ngatheti ya The Daily Nation rucini rwa muthenya wa umuthi na ngatheti ni ramurika kigi na kiria gikoretwo gikihuthika thiini wa county citiganite oro hamwe na honge citiganite cia githirikari ni kuona kwandika na ndemwa nene ya kwandika states 39 billion Kenyan shilling legal fees scam ate gukire na ungumania kana uragethi na mbere thiini wa makaunti kuria mbeca cirakorwo cikihuthika na njira iria itagirire. Na ninganyita ngatheti ya The Standard rucini rwa umuthi kiongo gikauga atiriri Ruto reality check ni uhoro wigie President William Ruto gukorwo agieka affordable housing na kurakorwo gukionekana atiriri andu aria mamwirire ni megukorwo makimunyita mbaru kana makimunyitirira wakinyu ni ta maramutiganiria kana ni ta mataramunyita kana kumu accompany nigetha mathie makorwo magitwarithia tabarĩra ici na mbere. Kuona haha haugite atiriri his latest tour where only 2 governors out of 2 joined him to launch projects is a pointer to a switch in elegance. Tukabili na ngatheti ya The Standard ino imulikite uhoro wigie mutongoria wa bururi icera riake miena tiganite gitaro-ini kia Mount Kenya na tuhutirio tukigwe ngatheti ino ikuwite kikana uhoro makiria karatathi na mbucina namba 5 ni hondu uyu wikirirwo mukonde twakinya ha karatathi namba 5 turakora President reality check in Mount Kenya region na turakiona mbica yake haha riria arakiri kuria mwena wa Karatina kuria county ya Nyeri muthenya wa Monday hindi ya waki wa affordable housing. Na haha arakiuga atiriri Ruto's fortunes appear to be dwindling looking at those present during his latest tour of central Kenya. While some say the leaders fear close associations, others feel the time is not right to pick a side. Ruto icera riake kuria gitaro-ini kia Mount Kenya ikoretwo ririritu maundu makiria kuona thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo ikihuthira mbeca nyingi muno makiria kuingira thiini wa gitaro kia Mount Kenya kuona President William Ruto ni atete urata wake kana kuria unyiti wake mbaru thiini wa gitaro kia Mount Kenya urabatara kuhuthira mbeca nigetha kuiguithia muingi na ni kuona na micemanio mingi ati kuria no magavana eri na mundu uria akoretwo mumete thutha hindi ino icera riake ria Karatina kuria county ya Nyeri mundu gwitwo ona Kimani wa Icung'wa niwe majority leader wa bunge ya gĩbũrũri na riu kura Mount Kenya ri kora kioneka uteti niguo wakiririe muno makiria ni kuririkana na miario mihituku akorirwo akiuga inyuire nyo mwahire kura na ndigikorwo ngimutiganiria atethi gwetha kura kuri karito arakorirwo akihuthira akirifado fulani tiko tugikagweta akiugire inyu gitaro kia Mount Kenya ninyu mwandaithiririe muno makiria kuhe kura na nikio ndoka nigetha twaranirie na tuiguithanie nundu wa ndama cia githurano giukite gia 2027 niguo tugitigana na icio tuthi karatathi namba 4 ndirakiona ni uhoro wigie President William Ruto tutacokete karatathi namba 2 hatwakinya karatathi namba 4 turakiona Ruto crafts new campaign squad to break regional kingpins power. Fresh faces and parties introduced to strengthen 2027 re-election strategy. Analysts warn sidelines allies could backfire, creating unforeseen political tensions.
kuria agitaro-ino kia Mount Kenya tumite kuo no kuo President William Ruto arageria na gacira na njira ciothe kugeria kweheria aria makoretwo makiita kingpins at Mount Kenya na nikio kuona kurai kinya ukiendeka gukorwo kwina ngayukano akorwo ni county ta ya Kiambu atikorwo igitenga kuma gitaro-ini kia Mount Kenya kana Central Region kuria mwena wa Meru, Embu na Tharaka Nithi makorwo makiita ati nio West kana Mount Kenya West na Mount Kenya East na gacira kau niko marakorwo makienda gukigera kuhetukira atongoria matiganite agitaru kiu no ringiuga ni ati thini wa gitaru kia Mount Kenya ri ndungigania arorere no ganiria mihaka ya gitaru kia Mount Kenya tondu rurire rumwe no mihaka ni itiganite na ni meiwi haha kiri na mĩario ya Moses Obayo, only political analyst. To avoid being held hostage, the president is clearly trying to build his own strong structures so that in case of an impasse, in power negotiation, he can still secure sizable votes in those regions. Atondhengi akiri na wira munene President William Ruto agocokaniria andu ayothe tondu thaici kurakioneka gukire na mugayukano wa kiuteti na riu wira uria munene utigarite ni wa gucokaniria andu aya aikiro ciothe na miena yothe ya gitaru kia Mount Kenya nigetha akahota gutorania united opposition. Niguo. So the karatathi namba igiri kagatheti ya The Standard Rushinra umuthi twakinya Hotsoro state to receive 110,000 doses of injectable HIV prevention drug. Lenacapavir injections reduce daily pill burden for HIV negative clients. High prevalence countries will be prioritized for early drug distribution. Na samples of HIV tests, blood. Murimo wa HIV na ukienda kuona akimurikitwo kana gatarire muno makiria ati 33 nikicieka 33 is the number of doses of injectable HIV drugs in Kenya set to receive. Dosi cia dawa ici ciukorwo cikiamukira kana cikigira thini wa bũrũri wa Kenya kuri aria megukorwo magicihuthira na hau kiande gatarire gicunjĩ kia 99%. Ekauga efficacy of injectable lenacapavir in preventing HIV transmission. Igathi na mbere kauga 7,736 shillings is the cost of a single dose of lenacapavir. Side effects of oral lenacapavir are nausea, vomiting, dizziness and fatigue. Tutingana na cia murimu wa HIV turore ripoti igi ripoti twana murika haha na ngona karatathi na mbira turi turakiona John Bandi minister wa kigina na lilikana kabuni ya ukinyereria wa mitambo no memerekieri Safaricom yatikite ni kwendio na nu yendio ri Bandi heka undu arakorwo akiuga ati thirikari kana bũrũri wa Kenya gukorwo retain ke retain. Okay, Treasury CS says the government will retain 20% and 2 seats on the board. The sale will earn the government some 204 billion in gross proceedings. Orohamwe na kwedi wa Safaricom kana kabuni ino thirikari ya Kenya ni ukorwo bado ikiamukira dividends. Dividends ni ciringi bilioni 40 in lieu of the 55 sharing billion that would have been received over the next 6 years. Agikorwo kabuni ya Safaricom ni guthii na mbere na motungata na agikwendio. Thirikari ya Kenya iguthii na mbere na kwamukira bilioni 55 nicio dividend. Na riu Bandi augite atiriri ikandikana githugu told the joint committees that 34% per share was the best priced and was settled after assessment during various metrics with the Treasury advisors on the valuation, where
the Kenya Commercial Bank Investment Bank, which gave value report detailing various valuation methodologies. Nikolika share mo yatukite ekwedio shilingi 34 na report yo ekiraraka mono nekire shule nyingi muno makeria kuona shilingi Safaricom le shadayo shilingi 70 uthi na iguru na ruhaha irakiendio shilingi 31 koguo ri ona mukenya wa kaini ndo ahote kuyegwatira shares icio nake kulingana na minister wa kikina niwe John Bandi niguo tukinya karatathi namba 6 haha turakora ODM warning power Jules Odinga's family. Long-standing influence in Kenya's politics seems to be on the decline. The Odinga's family in uncharted political waters after Raila's recent exit. ODM trusted one person with the management of that broad-based relation, and that person was Baba. The relationship implicated ati mbere ya mutongoria wa Kemagiki atahurukite Raila Odinga niwe wakorete promised ameba ake Kemagiki ati makoro makigira thini wa thirikari ya the Kenya Kwanza na makoro makirutithania wira edele gukora kioneka ati kandi nita kana metha nita cigarurukanite kuona thaici onero mutongoria weho Oburu Odinga nyakorirwa kieheria mundu ta Sifuna oro hamwe na Osotsi na kumera meherere kiama o matongoria kiama tondu matikoretwo makinyita thirikari irekeho mbaru makoretwo makimiokerera na makauga igwe hatiri hando Raila Odinga atwirite tukorwo tukinyita thirikari Nebo taruhane hadikito. Winnie questioned the ability and the capacity of ODM leadership to steer the party through the broad-based relationship with Ruto's UDA, emphasizing that it was her father who could manage the association. Na ODM egithio gwere ni guthineriganire hari gwo muhurore gwokoine kwa kore kwa muthore ngo na hena report ige ikiugete residents on the edge after 2 bodies found in septic tank tatuhuteri hau. At the residents are living in fear following gruesome discovery of 2 bodies inside a septic tank behind a commercial building in Mbale town. The police officers retrieved the bodies on Tuesday following reports from the public who raised an alarm after a foul smell from the septic tank. Curious residents peeped inside and spotted the decomposing bodies, prompting an immediate response from the authorities. Oiteri no batani muno makeria tondu kuona mereo eikarete hau thino irima riu na ndiramenyekanaga ikambe nginya gubuthari kono ni he wigirereki no agite muno makeria. The police said one of the bodies has been positively identified as that of an 43-year-old man who worked as a casual laborer at an entertainment joint in Mbale town. Nduinake hamuno makiria. Haya tuthikaratathi namba 7 turakora I did not eat chicken, I poor boss tells JSC. Former elections board boss distanced himself from claims that he benefited from the graft. He wants the job of court of appeal judge, says he brings experience to the bench. The former IEBC chairperson, Isaac Hassan, aliwa IEBC, atanoka kuheo wira wa IPO rohonge rwa borithi. Akirutaga wira na ithurano kamiti ya ithurano na mihaka. Na riu haha niho arakorwo akiuga ati nie arakorwo akiuga ati that akorirwa kiuga ati mbeca iria akorirwa akiamukira amukirire mbeca citari na uigiririki kana mbeca cikiuga graft ni mbeca citakinyanire kana mbeca cihuthirite wara icio akorirwa akiamukira na riu arakiuga ati igotire ni agirwo korwo rikiruta wira wao kuona we ararehe experience na gikwetu nganiki umenyo makiria experience ni gukorwo menyete wira kwa ihinda iraya
kana kuhegerera undu fulani gwa kahinda fulani na riu hau gukienda ndona yandikite atiri the problem is when you are least collapsed that is when you are least that is when you are going to be called most collapsed atiri na ugumania watakaneka ugumania kanini ri hindu ni wonekana wi ugumania munene na ni kuri kiuria atiriri ni kuri ka ugumania na ugumania ni kuri ka ugumania ni kuri ka uici na uici kwa uici ni uici na ugumania ni ugumania kwa mundu na aiya ona nginya ciringi muri na ugumania niguo tugina mbere karatathi namba 8 turakora tech firms sues ministry for using their intervention to create software. New system is meant to weed out ghost schools and manage capitation. Firm accuses ministry of using their intervention to come up with their new system. What firm claims to be total cost? Totally number shashia ukeda. 1 billion software development, 200 million infrastructure setup, 100 million training and onboarding, 50 million maintenance and updates, 1 million technical support, 178.3 million. This is gateway fees. 8.9 million total revenue collection through the Click Shield system. Nayo ya muthiani 89.9 billion. This is the value of plaintiffs Click Shield system. Yone kabuni imwe ikoretwo ikithitaga ministry nondu wa kuhuthira kiria nondu wa guthondeka kindu gitagwo softwares na ni kuona muigana wa mbeca billion imagine billion imwe ku develop software a software no softwares because yana ukona 200 million infrastructure setup yani guthondeka tu over software kau o maybe ko ka modeling kana kugeta customization kara uthira mbeca nyingi muno makeria na no tuyuragia ciuria tiri mbeca ici ciumaga ko na bururi weragwo ni muharu bururi ti muharu ni kindu kiria kironekana no gibatarike kiu nikio gikoragwo ki allocated hari mbeca icio. How schools use uniform to rip off parents. Institutions are forcing parents to buy items from specific outlets at exorbitant prices. Items could cost half of the money if parents were allowed freedom of choice. Ati aciari makoretwo na kigiriko muno makeria kuona kuri na mathukuru manahuthira njira ya kumakama mbeca na kumenderia uniform. Niguo gatheti katikati na githungu, the uniform issue is undermining free day secondary education, said Hakimu Elimu Director Muthoni huko. Muthoni akacoka kauga atiriri akoria thirikari to stamp its authority to save parents from greed of school heads. Ma principal na mabire tamamuno ya besha na kyo kuona marathondeka nginya tushira twa guthondekagira uniform ewa turamona akuthukuru rero gura uniform guku tukwenderie na nikio marauga atiriri magitikirio gukorwo mena freedom ya kugura uniform kundu kungi no makorwo makiri na makikorwo na bei ya thi na maundu maya ni hindi mari yumiririe ngona miaka itu tugithoma ri maundu maya muciari aguraga uniform na nja tondu athiaga kaheo kala na design agathie thoko na akora uniform no riu rita riri miaka ino turiri thukuru ciroya uniform cikenderia aciari aura ri hafithi ukaliha uniform ukaliha kila kingi na obviously mekwendia bei ya iguru nicho kona ciari makiraramika at many parents say they feel trapped. As one parent lamented, it is not the fees that break us, it is other things. Maudu tamaya kodori uniform na tivena tama umerera makana mini grade ya thukuru iyo ri egukoro yana atia twari na tukimurika report shigi mathukuru fulani ma counties tiganete kuthimwa bururi wa Kenya uria performance irakorirwo a very heartbreaking na kuria ciari akaigwa ciari kana magigo maingire thukuru magwe na ithu tuguthoma riu tini muguthoma ona guthomithia no mathomithia kana inde ya tenere
acari mokaga thukuru na mokaga mena ũrũrũ mũingĩ mũno mokaga na ũrũrũ mũingĩ mũno makĩria na mwarimũ ona ũguo nĩ acenjagia kaũndũ karĩa angĩkorwo nĩ arĩkĩte ga kuumiza mwana agacenjia gatiga tene kwarĩ kũũru At 1,000 shillings is the cost of one underwear at one girls' school in Nairobi, where newcomers are required to buy 6 pieces. The item costs as little as 100 each in an open market. Yes. No shukuru ready 1,000. Ni besha. 1,000. Yes. Nishikuru na acari nĩ mekũruta mbeca icio tondũ nĩ matikire na wĩki o rĩrĩ ambunge nao rĩ marathiĩ na mbere question ukĩrĩ na ambunge marutaga wĩra mwega mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na rĩu angĩ mararigwo atĩrĩrĩ how now tũheagwo kĩgĩna kĩmwe tũkadevelop gwitũ no kumũrĩ wakora nginya irathi nĩ cia ndoro irathi ingĩ nĩ cia momokire ũngĩona tũtũraga thitima mwana araroka thukuru akora kwĩna nduma nĩguo nĩ ũhoro ũkĩenda ũkĩrorwo mũno makĩria nĩgetha gĩthomo gĩkorwo gĩkĩgacĩrithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tũthiĩ gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ kakĩrĩ karatathi namba 12 haha rĩ tũrona Oburu Odinga ũrĩa nĩ mũnene wa kĩama kĩa ODM arauga as the leadership of this party we stand our ground atuni gaka rĩ matirĩ magũrũ kamundu aka gatirĩ na magũrũ ko karerete rĩera igũrũ koguo rĩ na kĩndũ kĩrerete rĩera igũrũ rĩ ũthiĩ kũndũ gĩtangĩthiĩ no kĩhũrwo nĩ rũhuho kĩguo kũrekererwo no kĩona kuu maĩ-inĩ irĩma-inĩ mĩtĩ igũrũ koguo nĩ kuga kĩama kĩa ODM nĩ kwa ndaica-inĩ ĩno rĩ gĩtirĩ na mwerekera na kĩroneka kaĩ gĩtebebete na nĩkĩo kuona onake nĩ mũmaku haha amakĩte arũgamĩte podium-inĩ na kĩo arakiuga as the leadership of this party we stand our ground kĩa ODM nĩko hiũhire makĩria haya tũthiĩ ciĩgiĩ mathako karatathi namba 30 twakinya haha rĩ turakora Salah and Mane meet again with AFCON final place on the line. It will be the first time the former Liverpool teammates have shared a pitch since the Reds lost to Real Madrid in the Champions League final in May 2022. The Egypt captain is a man on a mission in Morocco and will be hoping to get revenge of the 2022 loss in Senegal. Jamba ishigire kuna mudo weto Mohamed Salah na Sadio Mane. Sadio Mane wa bũrũri wa Senegal nake mudo weto Mohamed Salah wa bũrũri wa Egypt. Aya mana thakira kĩrabu kĩmwe kĩa Liverpool. Na rĩu thutha wa Sadio Mane kuma thĩinĩ wa kĩrabu kĩa Liverpool rĩ megũkorwo na kanya kangĩ ga gũcemania thĩinĩ wa ngucanio cia AFCON kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco mũthenya wa ũmũthĩ magĩthaka mbĩtĩka-inĩ cia semi finals na nĩ ũkuona hau tũcienda thaa igĩrĩ rĩ nĩguo megũkorwo magĩcemania thaa ithano cio ũtukũ rĩ nĩ gatagatĩ ka Morocco versus Nigeria. Timu ici igĩrĩ cianacemania Senegal na Egypt kuma mwaka-inĩ wa 1986 na nĩ ũkuona record ĩyo ĩthiĩte na mbere ũguo wega na nĩ ũkuona makoretwo nginya makiuma thĩinĩ wa group stages na rĩu nĩ ũkuona who is the favorite to win this AFCON ũkuona ta rĩu gatagatĩ ga timu ici inya rĩ ũkuona ta rĩ bũrũri ũrĩkũ ũkorwo ũgĩcinda mbĩtĩka ici cia AFCON Morocco na Nigeria. Morocco nĩcio megũkorwo magĩkinya final ũmenye Morocco na Nigeria timu ĩmwe no nginya yume nĩgetha timu ĩrĩa kuma haha rĩ either cemanie na Egypt kana Senegal kwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ niĩ ndarora rũgongo na Senegal and Morocco are their favorites kufika final makorwo magĩcemania thĩinĩ wa final koguo ũmũthĩ by thaa 7 kana cio ũtukũ kana rũciũ tũkorwo tũkĩmenya nĩ kũ cikũingĩra thĩinĩ wa finals. Tũthiĩ karatathi namba 31 haha tũrakora rĩ Osimhen finds scoring touch to give Nigeria winning edge. If there was a moment that summed up Nigeria's failed World Cup qualifying campaign, it was perhaps Victor Osimhen's incredible miss during a crunch playoff against Gabon.
muthaki wa Super Eagles kuria Nigeria agateithĩrĩria timu yake uthie na mbere kwandĩkithia ũhotani na kuingira thĩinĩ wa mbĩtĩka cia semi final kana gĩkĩro-inĩ gĩa semi final mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩkie ngathĩti ya The Standard nĩ tũrarĩkĩrĩria tukire karatathi namba 32 turakora Chelsea face Arsenal with injury doubts clouding cup clash. Palmer and James are both pivotal to Chelsea's ambitions. Rossinia's arrival at Stamford Bridge marks a new era. Muthenya wa ũmũthĩ Arsenal ĩgĩcemania na Chelsea thĩinĩ wa mbĩtĩka cia FA Cup muthenya wa ũmũthĩ ciahanda thaa 5 cia ũtukũ. Na rĩu coach ũyũ wa Chelsea nĩ ũroneka akĩhũra gĩthũri mũno na nĩ coach mwerũ magire na coach mwerũ ũragĩtwo Rossinia na muthenya wa ũmũthĩ mbĩtĩka yake nene mũno makĩria agĩcemania na kĩrabu kĩa Arsenal thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia AFCON cia FA kũrĩa mwena wa Ngeretha. Na muhuro ri hena report yandĩkĩtwo Manchester United reach agreement to appoint Carrick as interim boss. Thutha wa kĩrabu kĩa Manchester United gũkorwo gĩgĩbutha kocha wao rĩu marakorirwo magĩetha mũnyitĩrĩri nĩ aragĩtwo interim egwĩtwo Michael Carrick. Nĩ mũthia wa kũmũrĩka ngathĩti ya The Standard ke tũcokererie na ngathĩti ya The Daily Nation ica ikuhĩ ndũgathiũre mũtambo. O rũcinĩ gwakĩa Tũrĩnyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataaramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagĩra nani mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Archbishop John Gĩthirĩ wa makanitha mothe ma Theophilus handũ hothe thĩ ya Roma nĩ arakũnyita ũgeni kiumia gĩkĩ tarĩki 18 igongona-inĩ rĩrĩa mahoya ma kũregana na mĩtino ya barabara. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, tweiga harĩwe mũrĩithi ũrĩ tha, tũmenyete nĩwe ũgũtũmenyerera, tũtikae gũkinyĩrwo nĩ moko maya matũnyitaga mĩgwate, tũtikae gũkinyĩrwo nĩ moko maya matũthinĩkanagia, tũtikae gũkinyĩrwo nĩ moko maya maitaga indo njũru makinya-inĩ maitũ. Nĩ ũgoka tũnyitanĩre tũregane na mĩoyo ya andũ aitũ oro hamwe na ciana citũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra Ngai nĩ thengio nĩ gũtũguũrĩria. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhithũrĩria hitho. Atĩ to ũguo tu tũreciria na tũtikona mũtũrĩre-inĩ wa thukuru, no tuone nginya mũtũrĩre-inĩ wa ihiko cia ciana ici. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 1 cia rũcinĩ gũthiĩ na mbere. Tũkooparĩti na roho waku mũtheru, wendo tukanaga na arĩa akuũ tondũ wĩ Ngai wa arĩa me muoyo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ririkana nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 18 kũrĩa kanitha-inĩ wa Theophilus Njotha-inĩ, Ngomongo, Marũrũi along Northern Bypass. Tuohore mũrĩithi mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai arokũmenyerera ũkĩharĩria gũka.
mwaka wa kũririkanwo nĩ ũkinyĩte, ciana cia wĩtĩkio ihũro-inĩ thayũ, mwaka wa kũririkanwo nĩ ũkinyĩte, Ngai acenjanie kĩeha agĩtue gĩkeno gitũ. Nake Ngai akĩarĩria Kurusu akĩmwĩra nĩngũthiĩ mbere yaku nĩgetha kũrĩa kwĩna irĩma thiĩ ngĩkwaraganagĩria. Na nĩkĩo tarĩki 6 mweri-inĩ wa kerĩ mwaka-inĩ ũyũ wa 2026 tũrakũnyita ũgeni kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ itũra rĩa Ngomongo ĩrĩa ĩ located Marũrũi. Ũgoka tũnyitanĩre hamwe nawe igongona-inĩ rĩa mahoya maitũ ma o mweri kũrĩa tũgakorwo tũgĩtongorio nĩ our Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ ũgoka nĩgetha tũrathimwo twĩ hamwe. Wĩ mwega mwĩroreri wa mũrata wa Ngai TV. Nĩtũrakwa nĩ wa gift kana mĩrĩ wa gift furniture kũrĩa mũrera ndaraca. Nĩngenagio nĩ TV rĩrĩa ngũmĩrorera. Kabata ciakwa ndaciara kuo nĩndĩciguaga wega. Nĩratũnyitĩrĩra kwa jithĩ tũrerera. Tuĩka kwĩrorera na nĩgetha tũthiĩ na mbere onayo kĩre ũkũre ngĩkũra nayo. Kĩritwa mũrata. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24, Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndiainĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano ciehanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho, ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi wa John. Nĩtũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. Nĩma kwĩragwo mũrĩmi tiwe mũrĩi, tondũ mũrĩmi arĩmaga akahũnia nda yake, akahũnia andũ ake na agacoka akahũnia bũrũri. Ĩno nĩ tabarĩra ya mũrĩmi njorua ti kũngĩ, nĩ gũkũ kwa mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Ririkana kũrĩma nĩ kwĩyenda. O rũcinĩ gwakĩa tũrĩnyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tũkamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tũkĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tũkamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Eno nĩ mũrata wa Ngai TV.
Origini twashokereria mwiroreri tuthie thiini wa karatathi wa gatheti ya The Daily Nation ni twarekiria gatheti ya The Standard tumurike kiria kigatheti nino otera tukoretwo twagutariria haha kiogo kiugite atiriri states 39 billion legal fees scam. At 30 billion is the amount counties have spent on legal representation, according to the Controller Budget Report of 2023-2024 financial year. Control of budget ni werekeria report uria counties tiganite ucikoretwo cikihũthĩra kĩgĩna kana mũigani wa mbeca na no mamilioni ma mbeca maria mahuthikite 30 billion amount counties have spent on legal representation according to the Controller Budget. National mwaka wa 2023 ginya 2024 tutoi mwaka wa 2025 ginya 2026 nago ukoro wikarete na jene hana atia nego ati 8.5 billion nayo is the amount spent by government to pay law firms according to the Controller Budget. Oyo na nuko na hogestiganete taru IEBC ni rakionekana ni huthirete mbeca cigana IEBC ihudhirite 4.9 billion nayo Kenya Airports Authority ikahuthira 243 million nayo Health Ministry to defend SHA cases ihudhirite 142 million tuthikaratsari na banya na baithana ni udole wote kutumiwa twakinya hore turakora lawyers fight order threatening 39 billion legal fees gravy train. Controller of Budget report shows national and county government incurred legal services bills of 39 billion in 2023 and 2024. Na kurakerekana that during the year under review the ministry had have budgeted to spend an amount of 50 million on legal fees, which was later raised to 25 million through a supplementary budget. Na besa ici igwo juri atiriri nongo kuletia rigi besa ici kai cihuthikaga ate ni kuciuragira kana cikinyaga ate cigatwika ati hene na account kana account citiganite to account ciothe 47 cikimurikitwo hau ni account citiganite na no nyingi tondu cirakionekana ta nuthu ya account 47 cia Kenya ira cikoragwo cikihuthika kana besa cirahuthika na maundu matagireire besa ici ciumaga ku na cithiaga ku na niya makoragwo mehokeirwo mbeca ici Tauni kuna kiada taru kamite no ya rohoge kamite ya mihanga na ithurano IEBC ikimuri kwa muno makeria te mwaka wa 2022 ya uthirire ki In an audit report for the year 2022 and 2023 financial year, expressed concern over the failure of IEBC to provide agreements on fees chargeable. Nagona milioni 569 nicio besha iria ngatheti yakandikana githuko incurred in legal fees in the 2022 presidential election petition. Yukulikana 2022 ithurano cia korwo cikirikirira ri kwi macira marumireire kuri na makorire makiuga matiratekira gukorwo makihotwo kana makorire makiuga ithuatekira kuhotwo maundu maya mothe ri mahuthire mbeca cigana 569 million. That is a lot of money. Mbeca cikihuthika gwaka mathukuru gwaka mathibitari na kuhura njeki tabarĩra citiganĩte cio ni wana mbere niguo ni horo ukenda ukiroro muno makiria haha nturakiona issues raised in audit reports ni ho habite na mbere gutenderio karatathi namba 5 At the 2023-2024 report by the Auditor General shows that the county executives are routined outsource legal services at Auxiband's cost despite maintaining salaried legal teams. It further reveals that some of the law firms enjoy a steady stream of county funds with little oversight, often without proper documentation, with no evidence of court appearances. Hena county simuliketo hamwe na magreta county ya Nairobi, Trans Nzoia, Homa Bay, nyo cirakioneka cihuthirite multi, no gigo cito multi ni besha nyingi muno. Besha ni kimanjika kia besha. Multi-million shillings in legal payments made without proper documentation on
legal contracts awarded regularity. Now, according to the report, Nairobi is facing a struggling 21.3 billion in outstanding legal costs. Besha nyingi muno makeria. Of this, 6.2 billion is owed to just 4 advocates. Besha nyingi muno makeria. So the karatathi namba 2 tukore independent commissions workers threaten strike. Union protests that its members have often been excluded in salary reviews. A crisis is looming as workers from independent commissions threaten to strike over their exclusion from pay rises. Thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ kũrĩ vituko nyingĩ mũno makĩria na vipindi. Tondũ nĩ ũkuona thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya honge iria ndona cikĩgoma kana cigĩthiĩ on strike nĩ rũhonge rwa borithi na rũhonge rwa media. No aya angĩ othe matire mathia arimũ kwĩ mandagĩtarĩ nginya mawakiri magomaga othe magomaga makienda grievances no wega kũgoma mũkienda no wega kũgoma hena kĩhoto no angĩ ngani ta gũthumbũra bũrũri to Fururi. At 19 is the number of independent commissions and offices. The union has threatened that secretariat staff of commissions may strike over pay. Lawyers, power and protest. How LSK learned to speak or stay silent. When it was registered as a colonial institution for the self-regulation of lawyers, one of the caveats was to keep out of local politics. Ruhonge rwa kuramata magoti rwa LSK nguriga muthenya tukumurika mohoro maitu thiini wa metha ya mohoro ri nzurwani ni mawakiri makiuga kana magiukirira igoti rimwe kuria mwana wa Naikuru makiuga atiriri kuri na mawakiri makoretwo makiheo wira mawakiri independent kana mawakiri kiumbe maraheo mawira aya angi magatiganirio akona na makoro makirara ku muno makeria no marandikithia atire igoti inene ri ikoro rikirora maundu maya andu ane matige okororo kurumbuyo tondu kiri na mawakiri mangi andu mathomete na matiriki matiri mawira ndu ukienda muno ukirorwa nikuona hau nikuona mwanene wa ruhonge rwa LSK wetu Faith Odhiambo na bisha yake kile hali no karatathi namba 3 Tugina mbere karatathi namba 3 gatuturakora state no grade 10 learner will be left out. Parents are assured of sufficient facilities materials as CBE implementation starts. A total of 118,000 learners out of 1.3 million eligible candidates reported to grade 10 schools across the country on the first day of implementation of the competency-based education. Korakoro kirikana ati thirikari ni hariire wega muno makina gutire kumwana ono mo gutigwo nja thini wa kuingira thini wa grade 10 no kiurene riri thini wa ruhonge rwa githomo ri koragituika gutire na arimu aiganu gutire na facilities arutwo ona maingira kuria ri meguthi guteithika na njira hana atia tondu gukiona counties tiganite orakora na thukuru ni national school no hena ina indo istari ina indo itari kirabatana ni mwana okogwira thukuru itari mafuku ina textbook ngikora condition na gwakorona mwana tuge aumite kundu kuraihu araturavu nginya utuku uthie thukuru iri etitwo no akinya ku uguo ri ni kimako mwana ucio ni kwata guthoma haha tena mbere kuga hena miario ya Professor Julius Bitok Education PS awete this is still the first week when most learners are reporting we are monitoring admissions digitally. Anakora kwa hotekari thĩinĩ wa county ciothe cia Kenya kwagĩrĩirwo gwakwo ma national schools o county nĩ ĩkorwo na national school onakorwo nĩ 2 kana 3 nĩgetha rĩrĩ kũhũthĩrio na mũrutwo ũyũ thabarĩ ta imagine ũkiuma kũruta Kakamega wathiĩ kũruta Isiolo thukuru ũgĩkinya ona ũkĩnogete ũru unogire ũũ nĩ mũnogu
ona ndũrĩ settled rĩu ngĩka-adapt maũndũ macio mothe mwana ũyũ rĩ nĩ ũkona ihinda iritũ mũno makĩria na nĩ mwana ti mũndũ mũgima no akĩ-adapt na ihenya rĩu nĩ mwana ndamenyerete no amũtwara kũrĩa mũgakĩritũha mũno makĩria karatathi namba 7 turakora funding crisis looms as more learners qualify for university. At least 270,715 students who sat 2025 KCSE exams achieved grades requiring for university admissions, up from about 246,000 in 2024 and 201,000 in 2023. Nyengo kore kiuria waji. Julia. Hende itu tugithoma ri. No akoraga the points ira cirabatarania ri taro kuingira thini wa university ri. Wakora cia boy child ni cirabatarania 55 no cia muiretu ni 52. Why niki kana what? Toduriri watu ikaga mwanake ni sharp. Why not? Ukira airetu. Niki. It's true. We are all equal in the eyes of God. We are all equal. Yes, we are. No wakane githomori. Mwanake atuikaga ni we sharp. Na kucia nikyo 844 irakorirwe kieherio. Tondu rĩu thĩinĩ wa CBE matirarora kĩndũ ta kĩu. Mũrĩ othe mũigananĩtio wega biũ. Wanyita 70 points ngathie university. Kana ngaingĩra thĩinĩ wa form 1 kana the next level. Koguo twĩ level ĩmwe tie kũrora hĩndĩ ĩyo rĩ ano akoraga mũndũ atigĩtie point ĩyo ĩmwe na nĩ acirĩte mũirĩtu nona ena 52.3 mwanake ena 50 tuseme tondũ akĩgira na 54 point akora ena 53 point maybe 7 atigĩtio hanini aingĩra university no mũirĩtu naingĩra amũtiga kĩ mwathani nĩ mwega CBE no we hĩndĩ ĩyo rĩ ndini kĩtau nĩ wakoraga kĩrathi-inĩ kia mixed anake nĩo makoragwo matongoretie kwaria ma airitu rĩ nĩo makoragwo na kũrĩa thĩ koguo nĩkĩo wakoraga grade ici citingĩigananire na nĩgetha ithuothe tũhote kũiganana na ti concentration yareha maũndũ maya ti concentration tondũ ngiuga atĩrĩrĩ atĩ arũme makoragwo maciarĩtwo ogĩ naturally nĩ makoragwo maciarĩtwo ogĩ naturally koguo we ta mwaria wa this gender ukiwa mutiko musharito muri naturally asa turiogi yes no muri wa mathomo asa mwene wa githomo ri asa it's that inyi muri more sharper you are more wajiro ina aroga mwene wa this gender auga omatiko musharito naturally asa dinowo no wakado auga men are naturally born genius. They are more genius totaru ugiarorire ri anake nio makoragwo makilid wakora mwiritu we no kwa bahati no walid no anake wakora me nio malidite na era scientifically kora batikana karutaga more of the instincts na knowledge from the mother kana gaciarori ukirikana scientifically ari magikite sciences muno makeria tondu kana gaikarite na nyina muno so instincts ya kana gakari na maundu maria kareka muno ri maundu maingi karutite kuyo. Do you think it's so? I think so. Yaria makoragwo mari aciari akiru okay aciari matanyita githomo no ugakora aciara mwana very sharp guthiaga atia how maundu ma Ngai exactly koguo hatiri scientific proven no how high grade yo ya points na marikire wega korora tondu ciana nyingi muno no akoraga ona ne ciaga rodona trathomaga nawe no ingira na ndatigwo nja na in figures ni ukona the outstanding payments in private universities as for May last year, 58 billion. Now your 5.2 billion is the total loans the Higher Education Loans Board recovered last year, according to the agency's CEO, with this year's target set at 6.2 billion. Now your 23.1 billion is the amount the government disbursed to public universities in the 2024-2025 fiscal year. Wanagutuika President Ruto akoretwo akiuga ati mageririe gutua githomo kia university kuri kunyihanyihia marĩhi
mari hakuhĩ kũhinga university na university cingĩhingwo tũngĩthomera polytechnics colleges technical colleges nicio cingĩoya polytechnics ona gũtuĩka icio nĩcio twerekeire by the way cia kothi cia moko tũthiĩ na mbere. State bets on Safaricom stake sale to finance infrastructure. Government will use telcos proceeds to build power projects, roads and mega dams. The National Treasury plans to spend 204 billion raised from the partial sale of government shares in Safaricom Limited exclusively on commercially viable infrastructure projects. Ate wendia wa kambuni ya Safaricom gũteithĩrĩria thirikari ya Kenya kũrĩa gĩtabania mogarũrũku kana ũthii wa na mbere ta waki wa mabarabara na mĩena ĩtiganĩte kuona nginya kũriũkia wonjoria. Na rĩu rĩ tũgĩthiaga Singapore rĩ gũkora kĩoneka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ kũrĩ na itaro cikinyĩte Singapore already. Takũrĩa Mount Kenya kũrĩ makinyĩte Singapore already. Na no tuge ũguo tondũ maendeleo nĩ monekanaga na ũthii wa na mbere nĩ wonekanaga ũkĩringithania na county ingĩ citiganĩte citongoragio nĩ atongoria mathire kũrĩa bunge aikari ao no ng'aragu no maĩ matirĩ maratara marauga matirĩ maĩ no kĩrĩro insecurity na mũndũ no moro arũgamia nako kũragĩtwo iciri nĩ makĩro make town icio makaga kũrĩa maikaraga maciake gĩcagi maũndũ icio marakare magaciake kũrĩa gĩcagi citeithie aikari. Tũthiĩ na mbere kana tũthiĩ namba 10 tũrakora Ruto's plan to regain support in Mount Kenya. The president returns to region buoyed by his party's wins in last year by-elections. Eno riboti tũkũmũrĩkĩte ngathĩti-inĩ ya The Standard ũrĩa President Ruto arethagatha gũcokia ndũgũ yake na aikari a gĩtarũ kĩa Mount Kenya na riboti ĩno ĩronekana kana wĩra ũyũ ũroneka wĩna nditi mũno makĩria tondũ rita rĩrĩ kũrakĩoneka aikari a kũrĩa gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ magĩte mwĩhoko na thirikari ya Kenya Kwanza na nĩ ũhoro mũritũ mũno makĩria koguo pull his socks. Hena mĩario ĩkĩrĩirwo yake ya President William Ruto. The truth is that I came with my former boss Uhuru Kenyatta who used to send me here to represent him. Arakorirwo akiuga atĩ we mathiĩte kũrĩa na President Uhuru kwĩra Uhuru Kenyatta akorwo akĩmũrũgamĩrĩra ĩndĩ rĩu rĩ marathiĩ nao ni fire si fire Kithure Kindiki tumurike gatũnika mũthenya wa ũmũthĩ ke karatathi namba 13 turakora rĩrĩ ũndararĩga mũno nĩ Rigathi wa Gachagua mũnene wa kĩama kĩa DCP na nĩ aroneka akĩrĩ haha kĩaria akĩrĩ podium-inĩ kĩaria na hai na tumudu tuturumĩtie mitwe thĩ na turauga atĩrĩrĩ forget the message, we don't like the messenger. Na tumudu tũrĩ tũraturumithia mitwe thĩ ũguo nĩ kũhoya marahoya na andũ aya mahoyaga ũndũ kĩmoe nĩ arĩkũ aya nĩ Aithĩramu kana the warriors the Somalis na Rigathi Gachagua akoretwo agĩũkĩrĩra atongoria kũrĩa mwena wa gĩtarũ kĩa North Eastern na arĩa makoretwo maheo mbeca ciao rĩ mati developaga county ciao mathiaga gwaka matuka manene na gũkũ na manyũmba manene na kũrĩa mũingĩ wao rĩ ũrĩa wamaheire wĩra rĩ no gũthĩnĩka marathĩnĩka mathiaga na matege na mahelicopter machoppers na mathi kũrĩa rĩ it's a very shame ona ndikuona ũrĩa ũngĩthiĩ na ndege ũragwa handũ hena ndege mũndũ ũcio ndarĩ kĩndũ gĩa kũrĩa ndarĩ kĩndũ gĩa kũnyua mũndũ ũcio na thĩna mũingĩ mũno makĩria ũcoke ũmwĩre atĩ matoho nonde methire matoho mũndũ ũcio ndangĩgũthikĩrĩria mũndũ mũhutu ndangĩgũthikĩrĩria no ngĩenda na nĩ ũhoro wa thoni mũno makĩria na haha nĩ ndĩronia tũngĩamba tũige siasa thĩ tũbe tũrore ũma wa ũhoro nĩ quality developed gũkũ nĩ kuo gũkora gũtirĩ thukuru na nĩkĩo wonire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP akiuga atĩrĩrĩ mbeca ici mũraheo thiĩ mwake mathukuru kũrĩa thiĩ mwake mathibitarĩ andũ matige gũthĩnĩka ciana ici citige gũthĩnĩka ciana ici rĩ no ta ciana iria ingĩ ciciarĩtwo kaunti citiganĩte na nĩkĩo ũrona marakiuga atĩ tũtirenda kũigua message ĩyo
na tutirenda kuigua ona muheani wa message hiyo. We don't like the message. The messenger. And we don't like the messenger. Yeah. Tondu matirenda kwirwo uma. Niguo. Tutigane na icio tuthicirie mathako karatathi namba 26 turakora kifugu tukumita kifugu na Gikuyu. Kifugu Nzanzuela go head to head at Thika. Muthako wa golf nuko na njamba icio igere hago mundu gitoke fogo na Zuzuela maki compete thini wa muthako ma thini wa golf. Tutigane na report hiyo tuke ha karatathi namba 27 tuka hatu kumulika ligi ya huko fulani wa Kenya ya Kenya Premier League. Na nuko na andikite kauga ati how Shabana pulled off an incident-free clash with Gor Mahia. There were no reported cases of crowd violence in the high-risk match on Sunday. Leo wakienda gitumi ni tabia kuona betega cia Kenya maundu tamaya bara twaro irakiri ugo thite kuona a certain match wako kuona nduri secured muturi waku yo gwatinde ugithi kwirora beteka taingita ici cirumira bara na mwiki haro-ine Niguo. ni kuona maabitha awitirire matingikorwo marugamite hau kumugitira kila mundu nona koguo ri aya nio matumaga mauga tutirerorera beteka ici tutira support. Why are we not supporting? Ni mambo kama haya na lack of planning. Yes. Discipline. Tuthi karatathi ka muthia ka gatheti ya The Daily Nation turakora local coaches on the brink. A Senegalese, Egyptian, Moroccan and Malian will be looking to qualify their side to the final today. Acio kona hau Mariana le macio na coach mafururi macio mana fururi wa Morocco, Senegal, Nigeria oro hamwe na Egypt. Naya othe nio maroretwo iguru timu ciao cikaingira thini wa semi-finals muthenya wa umuthi. Na the last time the final 4 sides at AFCON were managed by Africans before today's semi-finals in Morocco. Kwale mwaka wa 1965. Ya miaka igana nginya thaa ici miaka mingi muno 60. Niguo miaka 60 igana 1965 up to now. Ni 61 tuga ni 60 tondu hapeni yo ndire agethira niguo makochi maya kana timu cinya cia ciamanite mabũrũri maya mana o uguo cirĩ cinya ko ni kurani gitaro kia kure mwena wa rũgongo rwa bũrũri kambubu huchezo niguo na umuthi iria ciuko cigithaka ni Senegal versus Egypt thaa 2 cia utuku, Morocco versus Nigeria mathake thaa 5 cia utuku. Na nĩ muthia wa ngathĩti kana marĩa mauma ngathĩti citu cia mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti ya The Daily Nation hamwe na ngathĩti ya The Standard. Na ngathĩti icio nayo no ũkorwo ũkĩoera kopi yaku ũkorwo ũkĩrora riboti makĩria kana ũkĩmũrĩka riboti makĩria wone nĩ ng'ano irĩkũ kana ndeto iria ciragĩthiĩ na mbere na gũtenderio marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. Tũcemanie mohoro-inĩ. Njĩtagwo Mũciri wa Mwangi. Niĩ njĩtagwo Wanjĩra Wainaina. Gĩa na mũthenya mwega. We mwega mwiroreri wa murata wa Ngai TV ni turakwa ni wa gift kana mere wa gift furniture kuria murera darasa ni ngenagio ni TV ni ngũmirorera
kabata cia konda ciara kuo nĩ ndĩciguaga wega ndĩratũnyitĩrĩra kwa jithu tũrerera tuĩka kwĩrorera na nĩgetha tũthiĩ na mbere ona yokire ũkũre ngĩkũra nayo kĩritwa mũra Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24 Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho nĩkĩo mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndia-inĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano ciĩhanda wega thaa 4 cia ya ndia-inĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano